Mm.
בכל הכבוד. רב שרון, שלום עליכם, כבוד סמי הרב. היקר, טוב לראות אותך. איזה יופי לראות את הפנים שלכם. יפה, עם החיוכים המתוקים שלכם. רבי אברהם, רבי רחמים, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. התחלתם סליחות או עוד לא, רב שרון? כן, אנחנו אחרי סליחות, ברוך השם. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, צבא שמחות. טוב. למה הפער הזה? אפשר להתחיל? כן, אפשר להתחיל. יש פער בינינו, יש איזה חצי דקה. אולי כדאי שיכבו את הרמקולים אצלכם. טוב, השבוע אם ירצה השם, אני מבקש סליחה על העיכוב. פשוט התחלנו כאן לפני חודשיים ויותר קצת, סדרה מאוד מיוחדת של זוגיות, של זוגות, לזוגות בלבד. סדרה מאוד מאוד יפה ומיוחדת, ונמצאים כאן בפורט יוסף מעל 400 זוגות, כל יום ראשון. זה מצריך ממני יותר מאמץ, הרבה מעבר למידה. אז זה משנה את כל הפנים של השבוע שלי ואת היום ראשון בפרט. בכל אופן, ברוך השם שזה העניין, וחסד השם מלא כל הארץ, נזכה לשפע וברכה וישועה, ויריק וישפיע עלינו את כל השפע הנכון, ומה שנספיק במעט זמן שלפנינו, זה מבורך, והכל יהיה לרצון ונחת לפניו יתברך. The rabbi wanted to apologize for for a little bit of the delay. As you know, he recently started a couples class about 2 months ago, a very interesting series of classes, and 400 couples have been showing up to it every single Sunday. And it's requiring a lot of effort from the side of the rabbi, and it's changing the facet of his weekly schedule, and in particular, Sunday. Nevertheless, this is a good thing, and that the rabbi wanted to start the lesson with blessing us. שבוע אם ירצה השם אנחנו נתחיל פרשת כי תצא. כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. אומרים רבותינו הקדושים בעלי תורת החסידות, על פי דברי רש"י במקום, כי תצא למלחמה על אויביך, במלחמת היצר הכתוב מדבר. שעל איזה מלחמה מדובר? מדובר על מלחמה שאדם נלחם עם היצר הרע. במלחמה הזאת מצריכה הרבה משאבים מהאדם. למה בעצם המלחמה הזאת מצריכה הרבה משאבים? ואיפה היא באה לידי ביטוי אצל האדם? הרב שרון יתרגם, ומיד אני אמשיך. בסדר. So the rabbi wanted to bless us, that we should have an abundance and the blessings and all the salvations that we need. With the little bit of time that we have, we'll be blessed, and we should do what pleases Hashem in our lesson. The rabbi wanted to start on Parashat Shavua, Parashat 𝐸 as it talks about the first pasuk in this week's parasha, when somebody goes out to war, and by way of Hasidut, and as Rashi comments on the spot,
that when a person goes to war against his enemies, who is his enemy? The evil inclination. And a person is in a constant war with his evil inclination. Now, the rabbi is posing a question: why does this war have to have so many different facets to it? And this is it's going to be the focus of today's lesson. I believe they're struggling with a connection over there. כן, כבוד הרב. כן, נכון שתצא ותיכנס? טוב, אני אדבר עוד פעם, רק נראה לי זה כפול, משהו לא תקין. טוב, אז הבאנו בעזרת השם בשיעור אחר, משם רבנו הקדוש, שהביא משם רבנו הארי בעץ חיים, שיש לכל אדם שתי נפשות, נפש אחת אלוקית מצד הקדושה, תשתיק את זה, ונפש אחת בהמית מצד הגוף ומצד סטרא אחרא. אז יש כאן למעשה שתי נשמות לכל אדם, שתי נשמות שהן שתי נפשות. וכל נפש, כלומר כל נשמה, מושכת לכיוון שלה. הנפש האלוקית מושכת לקדושה, והנפש הבהמית מושכת אל החומר, אל הקליפה. לנפש יש 3 לבושים, שרק דרכם היא מתגלת. הנפש לא יכולה להתגלות ככה. בשביל להתגלות, היא חייבת דרך 3 הלבושים האלו. זה נקרא לבוש המחשבה, לבוש הדיבור ולבוש המעשה. דרך משל, אם אני עכשיו יחשוב, ירהר, ויתבונן, ויתכנן תוכניות, אבל הכל במחשבה. אף אחד בעולם לא יכול לדעת מזה. אף אחד בעולם לא יכול לדעת מה במחשבה שלי. אדם תכנן איזה וילה, איזה בית מאוד מאוד מיוחד, עם גג מאוד מיוחד, עם מפתחים מאוד מיוחדים, וחדרים מאוד יפים, וסלון מהמם, וכל מיני עיצובים מאוד מאוד יפים. הוא יכול 40 שנה לתכנן במוח שלו איך ייראה הבית שלו. אבל כל עוד, שימו לב, שהוא בעצמו לא ישב עם אדריכל, וסיפר לו על התוכנית, אף אחד לא יכול לדעת מה באמת יש לו בלב. מתי נוכל לדעת מה יש לו בלב? מתי שהוא יישב עם אדריכל טוב, מהנדס ערים טוב, שיודע לתכנן, הוא יישב איתו ויספר לו, האדריכל ירגיש את הלב שלו, ירגיש את הצורך, את הנפש שלו, ינסה לתרגם את זה על הכתב. יעלה את זה הארכיטקט על הכתב, עם ציור יפה, עם המחשות, עם הדמיות, תלת מימד, זה ממש יפה. היום, בעולם אדריכלות, אדם בא לתכנן בית, לפני שהוא בונה את הבית, כבר נותנים לו לטייל בתוך הבית. כמובן, בהדמיה למחשב. נורא נורא יפה, נורא אמיתי. מה זה נותן לאדם? ביטחון בתוכנית שלו. הוא יודע לאיפה הוא הולך, לקראת מה הוא מצפה. אז הדרך היחידה לגלות מה שהיה בלב ובמחשבה של הבן אדם, על ידי שהוא דיבר, סיפר לנו. הדיבור זה סיפור. ואחרי שהוא דיבר, ואנחנו גם דיברנו איתו, ותכננו ביחד, והסכמנו על תוכנית, אנחנו נרד לשלב של ירידה לביצוע, יצא מכרז לקבלנים, וירוצו על המכרז, בקבלן שיקח, מזל וברכה. חצי שנה, שנה תחלוף, ונראה בית גדול, יפה, עומד, בדיוק לפי התוכנית. יש כאן את המחשבה,
את הדיבור ואת המעשה. בלי זה, אין אדם. כל גילוי הנפש של האדם מבפנים לחוץ, זה רק על ידי הכוח הזה של שלושת לבושי הנפש, הכלים הגדולים שלה, המחשבה, הדיבור והמעשה. בכבוד הרב. כן. The rabbi wants to start off the class with something that he already mentioned in previous classes by way of the Bala Tanya as well as the Arizal in the book 𝐸 that every single person has two souls, two parts to his neshama. One is a godly soul and the other one is the animalistic soul. One is a spiritual and the other one's more of a physical. One goes towards the holy and the other one goes towards the after the desires of the body and to the other side of the negative side of a human being. And being that a human being has these two souls within him, each part of that soul pulls the person in a different direction. One part pushes him towards the holy part, the spiritual part, and the other one pulls him towards the physical side that has to do with sinning. And this nefesh, this soul, the way that it interacts in the world is through three different pathways. The rabbi called it almost like it expresses itself through three different apparels. It's with thought, speech, and action. An example would be that when a person thinks, or when a person has some sort of an idea, or if he has some sort of a passing thought, all of that stays in the head. No person will ever know what's going on in a person's head. That's a person's thoughts. For example, a person can imagine that he wants to build a house and he could have a special roof on a special property with all these unique designs, but all that is just in thought. As long as he did not tell it over to an architect, he didn't transfer over his vision that's in his mind and his thoughts to an architect who's going to be able to understand where he's coming from and what he's trying to achieve. And then the architect will take it and will write down, will take notes, will draw what that potential house is going to look like, even put a 3D rendering in order to bring that thought into life. Even that nowadays we know that when a person wants to purchase a home, they have gotten it to the point where a person can take a 3D tour, a virtual walk through the property, and it gives a person a tremendous amount of confidence in his thoughts, in his plans, and in the final outcome of what he's designing. Because in order to reveal what's inside a person's heart, he has to give it over. He has to turn it into speech. He has to turn it into words. He has to talk about it. So when a person, and once he talks about it, then it goes to the third step where it involves action, where a person is high. You have different builders that bid on the job, and whoever wins the job starts to get to work on it. And in the span of 6 to 12 months, he has a built house. So we see that the whole process of how a soul expresses itself is through a 3-step process of thought, speech, and action. Without this, there is no human being. There is no person. And that's how a person is able to express himself from the inside out. Thought, speech, and action. כן, כבוד הרב. דרך משל למה הדבר דומה. אז איפה נקודת המלחמה התמידית? או יעקב, מה שלומך? איפה המלחמה התמידית? מה שלומכם, כבוד הרב? השתבח שמו לעד. אז איפה המלחמה התמידית? איפה נקודת הקושי התמידי? למה זה נקרא מלחמה תמידית? זו מלחמה שלא מניחה רגע אחד. היא לא מניחה שנייה אחת. למה? בקבלה מבואר
העניין הזה ובחסידות ביתר עומק. אתן משל על זה. אדם קנה איזה אוטו מרצדס יפה, גדול, מפואר, מאוד מאוד מכובד. ממש כמו ספינה על הכביש, מאוד נוח. כל המעלות שיכול להיות ברכב, יש באוטו הזה. ויש לו שתי מפתחות. מפתח אחד אצלו בכיס, הוא על האוטו, הוא על ההגה. יש מפתח אחד בצד. כל עוד שהוא על ההגה, אני לא חושש. אבל ברגע שהמפתח השני הגיע לאיזה מוסטפא, המוסטפא הזה, הוא לא צריך הרבה. ברגע שהוא עולה על ההגה, מספיק שנייה שירדת מההגה, אפילו רק שנייה לבדוק משהו, ורק רגע הביתה, ורק. בשלוש שניות שירדת מההגה והוא עלה להגה, הוא טס, ולך תדע אם מחר הוא בכלל יחזור. דרך משל, לשלושת לבושי הנפש, לנפש האלוקית מכאן, ונפש הבהמית מכאן, יש שלושה לבושים, מחשבה, דיבור, מעשה. איפה הקושי? שיש רק סט אחד של לבושים. אין שתי סטים, גם לו וגם לה. גם לאלוקית, גם לבהמית, יש סט אחד. יש אוטו אחד, רכב אחד, אבל יש שתי מפתחות. ברגע שהאלוקית משתלטת, אז זה נפלא. אבל אם הבהמית השתלטה, זה מסוכן מאוד. ככה בנפש. ולכן זו מלחמה תמידית, שאסור למחשבה להסיח דעת מהקדושה. גם שאדם עוסק בתורה, בתפילות, במצוות, במעשים טובים, חייב תמיד לאחוז בקדושה. כל מה שלא יעשה בעולם, חייב לנהוג בקדושה יתרה. מה שיעשה, מקסימום שיעשה, יהיה זכות גדולה לאדם, לנהוג בקדושה יתרה. ומי שעושה ככה, אשריו ואשריך לפה. וזה המחשבה שתמיד תהיה אחוזה בקודש. בדיבור, תמיד בקודש. המעשה, תמיד בקודש. כל מה שיעשה, תמיד יהיה בקודש ובתכלית הקודש. בתכלית הקדושה והטהרה. וזה החלק הכי חשוב בחיים של אדם. הקדושה שלו, הרצף בקדושה. ומעל הכל, החשיבה החיובית. עכשיו בסדרת זוגיות, הולך להיות היום, עוד כמה דקות, שיעור השלישי של שעתיים, ברובד עמוק יותר מהרגיל, כמה מסוכן החשיבה השלילית והביקורתית, וכמה חובה חשיבה חיובית, חשיבה בריאה, חשיבה שמחה. תזכרו, תבינו, תפנימו ותדעו, אחים וידידיי. עם מבט שלילי, יוצרים רק נזקים. רק נזקים. חייבים ללמוד לחשוב חיובי, לדבר חיובי, ולחיות רק בממד חיובי. זו הדרך היחידה שתביא את האדם לשלמות גדולה, לקדושה ולשמחה, ולמדרגות רוחניות אמיתיות. ליציבות, לחיים שמחים, חיים מבורכים וחיים מאושרים. בכבוד הרב. כן. There is a constant war that a person does not have a rest from this war, not for a minute, not for even a split second. This concept is visited in many places, and the learning of Hasidut, that this learning is learned in depth. But to give us an example of, in order to make us understand
The rabbi is going to use a parable. Imagine you have a Mercedes, a luxurious Mercedes, with all it's fully loaded, and this particular car has two sets of keys. One that belongs to you, and one is a reserve key. So as long as you have the key and you're using it and you're holding it, that's great. But what if, for whatever reason, that reserve key got into the hands of somebody that the rabbi quote unquote called Mustafa, meaning a person who you don't want to be having his your reserve key for this luxurious car. And imagine that for just a split second you stepped out, just a very quick moment. You stepped out of the car, and he comes in immediately, takes over the wheel, and starts to fly, and you no longer see the vehicle. He's already on his way. So this is what the rabbi is trying to explain to us, is how the soul works. We said that the nefesh elokit, the person's soul, he has both a godly side to it, a holy side to it, and one that is more of the physical. So you have the nefesh elokit, the nefesh be'emit, and it has three sort of sets of apparel that expresses itself through thought, speech, and action. However, it can only wear one thing at a time. It can only do a thought or a speech or an action. It can't do both. So, in other words, when you have a car, you have two keys and you have two drivers, it doesn't work like that. It's either you have the good side of your soul managing you, running, quote unquote, driving the car, or it's the other side, the second soul, the animalistic soul inside of you, that's driving you, driving the car. And that's dangerous. Meaning, if you are not, it all depends on which one is taking over. Is it the side of the nefesh elokit that's managing yourself, or is it the nefesh be'emit? And the rabbi said that this is something that a person must always be in a state of holiness, state of kedusha, because if you let it go for a split second, the other side takes over. And this is a huge merit for a person who's able to stay constantly in that state. Fortunate is the man who's able to constantly be in a state of holiness, that his entire essence is just being holy. And this is the most important part of a person, is his holiness. And not only that, but his consistency in holiness, as well as having a positive outlook. The rabbi had mentioned that in the beginning of the class about the new course that he's been giving for marital bliss, for couples therapy. And he says that this concept that we're learning here today in our class, how a person has to be in a state of holiness, he has to be consistent and constantly having his mindset on being holy and having a positive outlook, is something that is very much connected to people that are married or people that are in relationship, because it's very, very dangerous for a person to have a negative outlook. Somebody who is constantly telling the other person what is wrong with them. That when a person has happy thoughts, a healthy outlook, that is the key to success for a healthy relationship. However, when somebody has a negative outlook, it just causes damage. A person must learn how to be positive, how to speak positive, how to live in a positive mindset. And this will bring a person to the highest spiritual levels that he won't believe that he can achieve. And that comes through a person living through his nefesh elokit, the one that is the holy part of his neshama, and not the other. Thanks for the help. רוב הסבל של רוב העולם זה בגלל המחשבה שלילית. רוב הבעיות שלום בית, השורש שלהם חשיבה שלילית. רוב בעיות תקשורת הורים וילדים, השורש הזה זה בגלל חשיבה שלילית. רוב הקריסה של עסקים
היא בגלל חשיבה שלילית ושלילית מדי. הקדוש ברוך הוא עשה עולם כזה יפה, כזה מתוקן, כל כך נפלא, במקום לחשוב טוב ולחשוב מתוקן, חושבים את הכי שלילי שיכול, את הכי מסוכן שאפשר, וזה בכלל לא ככה. יש לנו לזכור, חשיבה יוצרת מציאות. חשיבה יוצרת מציאות, תפנימו את זה. תפנימו את המשפט הזה 200 פעם. חשיבה יוצרת מציאות. בגלל שכל כך חושבים נמוך, גם כל העולם כמעט כל העולם, נכנס לדימוי עצמי נמוך מדי. בגלל שהם כל כך חושבים נמוך על עצמם, הם יכולים להצליח בכלום. גם הם רוצים להצליח, הם לא מסוגלים להצליח. הם קושרים לעצמם בידיים וברגליים את כל הכלים שלא יוכלו בשום אופן להצליח. חלילה להצליח זה מאוד מסוכן. ולכן הם פשוט מבועלים. הם לא מצליחים בשום דבר. הם חושבים זה עין הרע, זה כל מיני שטויות, וזה שטות גדולה. זה לא עין הרע ולא כלום. זה בעיה שלהם בעצמם. זה נקודה שלא כדאי לאדם להיכנס לפינה הזאת. ורוב העולם מסובך בפינה הזאת, לא רק נכנס, מסובך בה. השם נתן לי להוכיח למאות זוגות שהיו כאן, ששורש רוב הבעיות של החיים, בגלל החשיבה השלילית. תזכרו שחושבים שלילי, יוצרים מציאות שלילית. חשיבה חיובית, יוצרת מציאות חיובית. האדם, במידה מסוימת, בוחר את המסלול והדרך להנהגת החיים שלו. וככל שאדם יהיה נקי יותר וטהור יותר וקדוש יותר, החשיבה שלו תהיה חיובית יותר, נקייה יותר ומבורכת יותר. אדם אופטימי, ואדם שחושב חיובי, והוא נקי מן החץ וטהור באמת, אז גם אם יעבור קושי הכי גדול, בכוח החשיבה החיובית, ליצור מציאות חדשה. ראינו אנשים שהפסידו כל מה שהיה להם. הפסידו עולם, הפסידו נכסים, הפסידו עסקים, הפסידו ירושה, נחלת אבות אפילו. הדברים הכי קשים בעולם עברו עליהם. משהו אחד לא נתנו לעצמם ליפול במחשבה. במחשבה חשבו תמיד גדול ותמיד רחב, כמו העשיר הכי גדול. ומהר מאוד הם הגיעו חזרה לאותו מקום. מזווית אחרת, רק הרבה יותר חזקה ויותר חסונה. כי שהפנימיות של האדם חזקה, הכל חזק. שבתוך האדם מרוסק, כלום לא יכול להצליח. אין מצב לתת לילד מתקפה של ביקורות, וכל היום להעיר לו הערות, ולצפות שהוא ילך בדרך טובה. זה לא ילך. זה לא עובד ככה. זה לא מסתדר. רק כאשר האדם מבין את המשקל והאחריות של החיים, יכול לדבר אחרת. האחריות של הורים היא מאוד גדולה, רק באופן אחד. כאשר התפקיד שלהם זה לחשוב חיובי, ולחשוב רק טוב, ולהיות תמיד אופטימיים, ולדעת להעצים ולרומם ילד, ולתת כבוד אמיתי. כבוד אמיתי ולא כבוד מדומה. מה ההבדל? ההבדל בין כבוד אמיתי לכבוד מדומה, כבוד אמיתי הוא נוגע ישירות לנפש. הוא מרומם אותה, הוא מעצים אותה, הוא מגדל אותה. כבוד מדומה מתעסק רק בדברים חיצוניים שאין להם שום השפעה על נפש. אוכל, כסף, יופי, בית, מכונית, עסקים. אבל שום דבר שלא תורם לנפש. הכבוד המדומה מנוהל על ידי העולם, מה יאמרו, מה יגידו, לחץ חברתי, דימוי עצמי נמוך, ואיך הוא יוכיח לעצמו שהוא שווה משהו. אז דרך הכבוד המדומה הוא מצליח. וזה אי אפשר להצליח. כבוד אמיתי זה להעריך את השני איך שהוא כמו שהוא, לרומם אותו ולגדל אותו, ולהעצים אותו, עם מילים נכונות, עם חשיבה חיובית, עם מציאות שמגדלת ומקנה כוחות וכלים ויכולות, ועוז ותעצומות,
ואז בעזרת השם האדם יזכה לברכה מרובה. בכבוד הרב. כן. A large percentage of the people in the world, a large percentage of people that are struggling with marital bliss, a large percentage of the people that are failing in their child raising, a lot of percentage of the people that have failed businesses is because of their negative outlook. They see the world through negative lenses. God created the world, a good world, a world that is filled with all good. But when people think negatively about it, they turn it into something that it's not, because thoughts create reality. The rabbi wanted to make an emphasis on this, and to internalize. Thoughts create reality. Thoughts create reality. When the whole world has a negative outlook and has a lower standard for itself and for all the people around it, it's impossible for them to succeed. They are tying themselves up in handcuffs, and they're not able to be successful in any endeavor that they choose to do. And they like to tag it into this or that. It's the evil eye or something else that they pin it on, but it's all nonsense. It's their negative outlook that has got them going through a vicious cycle of failure. The problem lies in them, not in anyone else. And this is something that a place where a person does not even want to enter. A person does not even want to enter to a place where he is constantly living life from a negative standpoint. One of the sources of all the problems in this world is negative thinking, because negative thinking creates a negative reality, and in turn, positive thinking creates a positive reality. That's why it's so important for a person to be holy, to be sanctified, to have clear thoughts, pure thoughts, and then, and in turn, he's able to have a blessed life. A person who's an optimist, even if he has the most difficult situation in his life, with the power of his thinking, with the power of his thinking, with the power of his thoughts, he's able to create a new positive reality. A lot of people have lost their businesses. A lot of people have lost their inheritance. A lot of people lost a lot of the good that they had in their life because they projected the negative outlook into their life and into their situations. And a general rule is, when somebody is strong internally, he's strong all around. A person must have internal strength in order to withstand the negativity that is around him. For example, a child, if all day long you're just telling him what's wrong with him and you're constantly chastising him, for sure he's going to go in the wrong direction, because this is not the way that it works. You can't constantly belittle a child, tell them what's wrong with them, constantly critique them, and expect them not to go in the wrong direction. Only a person who really understands positive thinking can speak differently. Because when a person starts to speak to his child in a positive manner, it creates a positive reality, and it lifts up the child. Because to lift up a child, you have to also honor the child. And there's two types of honors. There's a real honor, and then there is a fictitious honor. A real honor for a child is when you're speaking to them and you're able to touch the depths of their soul. And when you start to speak to their soul, the child not only gets elevated, but he also thrives and grows in a positive environment. However, when you speak to a child from an honor that comes from a fictitious place, meaning it's not a genuine honor that you're giving him, when you're talking about all the things that they're lacking, and talking to them about food and money and beauty and home and business, that doesn't talk to the soul, that is
a fake honor, just a fictitious honor, and it does not touch the person's soul. And that's not the conversation you want to have with your child. You want to have a conversation where you connect to the child's soul. A real honor is to take the child and to appreciate him for the way that he is, and for the way that he is, and as he is. And that's the positive thinking. When you accept your child for who they are at the moment, and what they are at the moment, and you appreciate them for what they are. And when a person does that, he merits a tremendous amount of blessing, because he's able to not only come from a place of a positive outlook, but he's able to flourish in his relationship and his family with his children. כן, כבוד הרב. זה לנו שבמידה מסוימת האדם סולל את כל הדרך שלו. ומי שיודע לעבוד נכון, אז הוא זה שיחיה חיים מאושרים. ההתחלה של הדבר הזה מתחיל במחשבה החיובית, וזה ממשיך בדיבור ובמעשה ובכל הכלים הנכונים. ויש לנו לזכור שעל פי רבותינו הקדושים, הבאנו את זה בשיעור מסודר, הגאון מווילנה, כאשר אדם חושב מחשבות חיוביות וטובות על השני, על אשתו, על הילדים, על עצמו, על אחרים, הוא פותח להם את צינורי השפע מלמעלה, להריק ולהשפיע עליהם שפע גדול. וכאשר האדם חושב מחשבות לא טובות, עצם המחשבה לא טובה, סוגר קודם כל את הדלתות לעצמו, הוא סוגר שערי שמיים לעצמו, ומתוך זה אחר כך הוא גם סוגר שערי שמיים לאשתו, בת הזוג שלו, לילדים שלו, והחיים שלו לאט לאט הופכים להיות כמרקחה. יש לנו כאן שיעור של קרוב ל4 שעות רק על הנושא הזה. זה נושא עמוק מאוד. ברוך השם, אנחנו היום בשלב שכותבים את זה. אני מתפלל שיהיה נחת לפני השם לזכות להוציא את זה לאור עולם. שלומדים את המהלך הזה, רואים כמה שבניין העולם או חורבן העולם תלוי בדבר הזה. ולכן העבודה המרכזית של יהודי בעולם זה להתחיל לחשוב רק חיובי, רק טוב. לא לחשוב בשום דבר שלילי. חשיבה השלילית היא נזק עצום, היא סכנה גדולה. בחשיבה השלילית סוגרים את כל השערים. אפילו שהמחשבה היא צפונה בתוכנו, ואם רק חשבת לא טוב על החבר, מה בכך? תגיד, מה עשיתי? לא עשיתי כלום. עצם המחשבה הזאת, סגרת לו 10 דלתות. כמו שאתה לא רוצה שיסגרו לך, אל תסגור לאחרים. אבל מי שתמיד חושב רק טוב ורק חיובי, החשיבה החיובית שלו יוצרת מציאות. היא יוצרת מציאות חיובית. מציאות בריאה ומציאות שמחה, וככה מנהלים חיים מבורכים. לכן המפתח לשלום בית, לזוגיות בריאה, ולחינוך ילדים, המפתח להצלחה בעסקים. שמוליק, אני רואה נכון. ברוך הבא, שמוליק. המפתח לברכה בחיים זה רק נקודה אחת, ואותה כדאי לשנן טוב טוב, חשיבה חיובית על העולם. עליך, ואחר כך על אשתך, אחר כך על הילדים, אחר כך על הנכדים, על החתנים המתוקים שלך, על הקלות היקרות שלך, על הנכדים והנכדות החמודים. לחשוב רק טוב. חשיבה חיובית יוצרת מציאות חיובית. חשיבה שלילית יוצרת מציאות שלילית. תארו לעצמכם את הדברים ותתרגמו אותם בפועל ממש. ולכן העניין הנשגב הזה של כבוד האדם
וכבוד הנאצל, צריך לזכור שזה מרכז העולם ומרכז החיים עומד עליו. ממש המרכז. כבוד אמיתי זה לא מה שמסבירים בעולם. כבוד אמיתי זה כבוד שמרומם ומעצים את הנפש, ועל ידו מתגלים כל כוחות הנפש העצומים והנשגבים, הנסתרים והחבויים. ויש כבוד במחשבה, כבוד בדיבור וכבוד במעשה. לכבוד במחשבה יש לנו בערך 4 שעות של שיעור, 2 או 4 לכבוד בדיבור, ו2 או 4 נוספים לכבוד במעשה. זה נשמע פשוט, אבל זה עולם ומלואו. לכן, בעניין של זוג, בינו לבינה, כל מה שקשור להתנהלות של זוג, התנהלות בריאה, כל אחד מבני הזוג חייב להשקיע מחשבה בחיפוש של המעלות של השני. חייב להביט בחצי הכוס המלאה שבמעשים שלו, באישיות שלו, בתכונות הנפלאות של בן, של בת הזוג שלו, אם זה אשתו, אם זה בעלה. כאשר כל אחד מסתכל ומתרגל לחשוב על המעלות של השני, ממילא עצם המחשבה הזאת כבר ממלאת אותו בהרגשה נפלאה ביותר. אז זה שהוא זכה לחיות במערכת זוגית בריאה, מערכת איכותית, עם בן זוג כל כך מקסים ומוצלח ונהדר. ומצאנו לזה סימוכין גם בגמרא, שאליה הכהן, גמרא ברכות ל"א, שאליה הכהן בירך את חנה, אחרי שהוא חשד שהיא שיכורה, כי ראתה שהיא ממורמרת, ובאורים ותומים הוא ראה אותיות שכ"ר, אז הוא פירש לזה שכ"ר, שיכורה. היא אמרה לו, למה אתה חושב עליי לא טוב? אולי תחשוב שכ"ר זה גם אותיות כשרה, ואני כשרה, ואולי כשרה, כמו שרה אימנו, גם הייתה הכרה, אז התפללה לילדים, גם היא הכרה, והיא מתפללת לילדים. הוא קלט מיד את הטעות, אז קודם כל הוא התנצל, הוא ביקש סליחה. והוא ראה בזה שהוא חשב עליה לא טוב, הוא אסר עליה את כל השפע. אז מה הוא עשה? בירך אותה. ואלוהי ישראל ייתן את שאלתך, אשר שאלת מאמו. ומיד חזר עליה כל השפע. היא חזרה הביתה, ובאותה פעם היא התעברה בבן שלה שמואל, והוא שמואל ששקול כמשה ואהרון. אין עוד אדם בעולם ששקול כמו משה ואהרון, אבל שמואל הרמתי שקול כמו משה ואהרון. מי שחושב חיובי, יצר מציאות חיובית, ויצר חיים שמחים. לכן תחילה של הכל, זה להתחיל לחשוב טוב. להפסיק לחשוב לא טוב. החשיבה הלא טובה עושה נזקים גדולים מאוד. יוצרת תסכולים נורא נורא קשים, ומפנצ'רת את כל עוצמות הנפש של האדם. ולכן כמה שאדם יהיה קדוש, יהיה טהור, ירוויח. בכבוד הרב. כן. A person that wants to live a happy life, a fulfilled life, it has to have a life where it starts off with positive thinking. And after the positive thinking, it continues to positive speaking and to good actions. And a person has to remember that his positive thoughts have to go towards his wife, towards his children, towards him, towards others. And by doing that, he opens up a whole pipeline of shefa, of a tremendous amount of for his wife, for his children, for himself, and for others. Positive thinking opens up pipelines of abundance. And in contrast, thoughts that are negative close all those pipelines. They close all the doors in the high heavens. Close the doors to his success with his wife, close the door to the success with his children. It's a very big topic. The Rabbi has given hours and hours over this, and right now, with God's help, he's in the process of actually writing down this lesson in order to publish it. But
And Bezat Hashem soon it'll come out. But the building and the destruction of a person's world is all hinged on the positive thinking. And that's what the central work for a person that needs to do on the day to day is to work on having positive thinking. It's forbidden to have a negative thought. It puts a person in danger, and it closes all the gates of abundance. So a person can say, "Oh, well, what's the big deal if I have a negative thought? So I thought something negative." Well, every negative thought closes 10 doors of abundance. When a person is concentrating on just good, then when a person concentrates on just being positive, it creates a positive reality. It creates a happy reality, a healthy reality. The master key to successful marriages, the master key to successful businesses, child raising, the master key to blessings is positive thinking for the world. Meaning, think positively about your wife, think positively about your children, about your grandchildren, about your daughter-in-laws, your son-in-laws, all the people that are in your life. Because when you have a positive outlook, it creates a positive reality. And the complete contrast, the opposite, is when a person has a negative outlook, it creates a negative reality. A person who really knows how to honor another individually, if a person really knows how to interact with another individual, he'll see that a positive outlook takes the other person on the other side and elevates them, takes them to a higher level. Because when a person has a positive outlook, he's able to reveal all the hidden powers that are inside of him. The powers of thought, the powers of speech, and the power of action. The rabbi says he has several classes that deal with each one of these sections over 4 hours about positive thinking, over 4 hours, over 2 hours over positive speech and positive actions. It's a very interesting topic that this generation needs to hear about, especially for married couples. Anybody who is in a relationship and wants to have a healthy marriage, a healthy relationship, it all stems from having positive thinking, looking at the other individual and looking at their positive attributes, and to start getting used to looking at all the good things of that person. And that type of outlook, that type of approach is a healthy one. And that's the one that creates a successful marriage. When people are always looking for the good in the other individual, but not the bad. Furthermore, the Gemara brings an example of 𝐸LIYAH _Cohen. 𝐸LIYAH _Cohen, when he saw Hannah, he right away labeled her as a drunkard. And when he came to her, she told him, "Why do you have negative thinking about me? Why do you think that I'm drunk?" The same letters of the word shikora is the same letters of the word keshera or kesara, meaning the same letters that you put together negatively to label me as a drunkard. The exact same letters could be used to say that I am kosher, and I'm kosher just like Sarah Imenu. And 𝐸LIYAH _Cohen immediately apologized because he saw that he stopped all the abundance coming to her by having a negative thought about her. Immediately he started to pray, and the pipeline started to open up, and all the abundance from heavens was starting to stream down for her. And we know that she merited to have her prayers answered as she gave birth to Shmuel. And Shmuel was on such a high level that he was equivalent in status, in stature to Moshe and Aharon combined. The power of positive thinking. When a person has a negative thought, it creates damage, tremendous amount of damage. It flatlines the person's power. But when a person has positive thinking, it opens up the pipelines of abundance for all things a person needs in his life. Ken, K'vod Harav.
עכשיו אנחנו רוצים לקבל על עצמנו בלי נדר, להתחיל לחשוב רק טוב. איזה מצב שלא קורה עם האדם, זה מהשמיים ניסיון, לראות איך הוא חושב רק טוב, רק חיובי. תבינו שאתם חושבים שלילי, גם עם המציאות חיובית, אתם יוצרים סיטואציה במציאות שלילית. לכן אסור לחשוב שלילי אף פעם, רק חיובי. כשחושבים חיובי, רואים ברכה, רואים רפואה. בזה תלויים כל הנהגת החיים של האדם. ויש כל כך הרבה מה לומר בזה. וזה מפתח לשלום בית, מפתח לקדושה, מפתח ליראת שמיים, מפתח לכל החלקים בחיים. אין פינה בחיים שלא נוגעת בדבר הזה. דעו לכם, אין פינה בחיים שלא נוגעת בדבר הזה. וזה שורש הכבוד והערכה, בית, בין איש לאשתו. שאיש ואשתו חיים טוב ושמחים ביחד ואוהבים אהבת אמת אחד את השני, זה מפתח של כל החיים. ושהדבר הזה נאבד, הכל הולך לאיבוד. ילד שמרגיש שאבא ואמא חושבים עליו לא טוב, הוא יחפש את היום לברוח. הוא לא יודע מתי, אבל בהזדמנות הראשונה, בגיל הראשון שהוא יוכל להכניס את הנוקאוט, הוא יעשה את הנוקאוט הזה. תגידו, למה פרנסנו אותם, האכלנו אותם, דאגנו להם? זה לא קשור מה דאגת, זה קשור כמה עוצמות נתת בנפש, ולהבדיל כמה ריסוקים הנפש חוותה. כל חשיבה שלילית על הזולת, זה סוג של ריסוק לזולת. אנחנו חייבים ליצור מציאות חיובית לבני אדם מסביבנו. וכדי שאדם יצליח, חייב להאמין בו, לשדר בו אמון. אני אתן לכם עוד דוגמה, מחילה, כדי להמחיש את זה יותר. סליחה. כדי להמחיש את הדברים יותר, אני אתן עוד דוגמה. הנה מתחילה שנת הלימודים בשעה טובה, חלק מקומות כבר התחילה, בתלמודי התורה, בישיבות כבר התחילו, בבתי ספר הלאומיים אולי עוד שבוע. הנה מתחילה שנת הלימודים. נכנס תלמיד למורה, תלמיד חדש לכיתה, למעשה כל תלמיד הוא חדש, כי כיתה חדשה, עולים כיתה, עולים מחזור, יש מחנה חדש. א' ב' של הצלחה של תלמיד, מלבד הכישרונות, עוד לפני הכישרון שלו, לפני כל דבר, צריך לדעת שמאמינים בו, ונותנים בו אמון. אם מהרגע הראשון המורה או המורה נכנסים לכיתה, שם איקס על תלמיד מסוים, רק במחשבה שלו. אם אני המורה, רק במחשבה, לא דיברתי, רק במחשבה, אמרתי, התלמיד הזה טיפש, סתום, אין לו סיכוי. רק במחשבה בלבד, אף אחד לא שמע אותי. גם לא הוצאתי את זה מהפה, רק הרהרתי כך. מחשבה כזאת, נעלתי את התלמיד הזה, שנה שלמה הוא לא יוכל להתקדם גרם. שיהיה הכי כישרוני, שיהיה נכד של איינשטיין. זה לא ייתן לו כלום. הוא לא יצליח כלום. ההורים יהיו מתוסכלים, הוא יהיה מתוסכל מעצמו, ויגיד מה זה, עשו לו עין הרע, לא עין הרע. לא עשו לו שום עין הרע, פשוט נעלו אותו עם הזיקים. מחשבה שלילית, סטיגמה עקומה, מקבעת ועוקרת את האדם. מאידך, מחשבה חיובית. איזה ילד יפה, איזה תלמיד טוב, וואו, איזה כוחות יש לו, איזה הבנה יש לו, איזה עומק. אני מאמין שאם לא היה לו את כל האיסורים שהוא עבר, והוא עובר, הוא היה פי אלף יותר חזק. תיצור לו מציאות טובה, תדבר רק טוב סביבו, תחשוב עליו טוב, תיצור לו סיבת חיים חדשה. פעם קראתי תלמיד אחד שעבר גיהינום. בכיתה א', ההורים שלו התגרשו, בכיתה ג' או ד' אמא שלו התגרשה כבר פעם שנייה, הוא חווה שתי חורבנות בתקופה אחת. הראש שלו, אתם מבינים שהוא לא היה בלימודים בכלל, הוא לא היה מופרע ילד טוב, אבל שבצד הכיתה, אף אחד לא שם עליו כלום. בכיתה ו', מחנך שנכנס ביום הראשון, תסתכל בעיניים שלו, ראה העיניים שלו חשוכות, קצת מבין לנפש האדם,
אמר זה חבל. הוא התחיל לתפוס שיחה עם הילד, ורק להעצים אותו בדברים לא קשורים. לרומם אותו. תוך כמה חודשים הוא היה התלמיד הכי טוב בכיתה. התלמיד הזה שתבינו כיתה א', ב', ג', ד', ה', בחיים לא קיבל יותר מ-10 או 20. איזה 100? גם 60 הוא לא קיבל אף פעם. פתאום הוא כותב מאיות מהשרוול. ומאז, כבר 15 שנים, כמעט, התלמיד הזה מוביל בכל מערכת שנמצא. כל זה נזקף לזכותו של המחנך שהרים אותו. שחושבים טוב, יוצרים מציאות טובה. יש אנשים שעברו ייסורים קשים, תסכולים קשים, ודברים מאוד מאוד קשים. ורק החשיבה החיובית, ושאנחנו נותנים בהם אמון, זה ירומם אותם ויגדל אותם. ולכן העבודה שלנו זה לחשוב תמיד טוב. גם, נקודה המרכזית, לא להסיח דעת מהקדושה, כמו שהסברנו, איך המלחמה של היצר, כי לנפש האדם יש 3 לבושים שדרכם היא מתגלית, לבוש המחשבה, הדיבור והמעשה, ואסור אף פעם לשחרר אותם. תמיד המחשבה, הדיבור והמעשה צריכים להיות דפוסים בטוב. רק בטוב, ולא לתת שום אחיזה לרע. ואז עושים ומצליחים. וזה הצלחה במלחמה. כבוד הרב שרון. כן. It says that a person needs to have the outlook that it's always going to be good. Because a person needs to understand that they're constantly going to try him from the heavens to see if he is constantly going to think only good or if he's going to be negative. Meaning, a lot of the test given is how do we process the events that are coming upon us? Are we still going to have a positive outlook on it or a negative outlook? If a person processes everything through a positive mindset, regardless of what the trial from the heavens is going to be, his reward will be blessings and abundance. And this is the master key for Shalom Bayit, for your Shamayim, for the fear of heaven, for the master key for anything in life. That no matter what comes your way, you process it through the lens of a positive outlook. And once a person is accustomed to that, there's not a part in his life that is not going to be helped by this outlook, by this mindset. When a man and a woman, when it gets to the point that they have real love and they have a master key for the rest of their life, is when they look at each other in a positive mindset. Sometimes you have a child that thinks that his mother and father don't think of him positively, or they constantly berate him or insult him or put him down. And in reality, all he wants to do is run away from that mother and that father. And he will. At the first chance that he has, at the right time, at the right age, when he feels that he can do it, he will do it. But this is the result when a child is not giving the proper approach. If the mother and the father are constantly going to say, "How can you do this to me? I fed you, I took care of you, I did all these things for you," but in reality, all those things don't touch the soul. In reality, is what did you give the soul of your son or your children? Did you give a positive outlook? Were you positive with him? Did he grow up in a positive environment? If you didn't give that to him, you didn't touch his soul. Furthermore, the rabbi gave an example that is very practical for the upcoming learning year. When the teacher sees a new student
And all the teachers practically see new students because it's always a new year. And the basics of a new educator, he has to believe in the children that are coming in, that they're inherently good and they're able to learn. And that he puts faith and trust in their capabilities to succeed. However, if that educator, if that teacher sort of has a stigma that he puts on that child, he almost like crosses him out, X's him out to say, this one's not going to work out this year. Even if he didn't say it, even if he just thought about a particular child, that thought locks up that child's ability to learn and ability to advance on that year. Just the teacher's negative thought on that child has locked all the pipelines of learning for that year for him. And that child's going to have a hard time. His parents are going to have a hard time. And they might come to the conclusion, oh, somebody put the evil eye on my child. I don't understand why this is happening to him. Because a negative thought is like putting a person in handcuffs. You're locking a person up when you put negative thoughts on them. However, the complete opposite in contrast would be that when you see a child, what a good child, to think positive about him, that he has all the potential in the world, he has all the potential to succeed. And that thought alone opens up the pipelines of abundance to him. The rabbi brought an example of a child who, at a very early age, at first grade, went through the traumatic experience of his parents getting divorced. And not too long after that, when he was in third grade, he had to repeat that process again with his parents getting divorced again. He saw a double destruction when he was in first grade and third grade. And at that point, he was completely tuned out. He did not act like he did not act properly. He didn't act like all the other children. When he reached sixth grade, he stumbled upon an educator, a teacher, that looked into his eyes and saw that his eyes were very distant and clouded and dark. And he just started to talk to him and started to sort of like cheer him up and sort of like elevate him and talk to him with respect. And this is a child that for the past 6 years, 6 grades, was literally pulling in grades, so low, like scoring 10s on a test or 20. Maybe the best he's ever done on a test was 60. But all of a sudden, since he met that educator that was positive, gave him respect, and had a positive outlook towards him, he turned out to be a phenomenal student that would score almost 100 on every single test. And for the next 5 to 10 years, he was the top student in the school. Why? Because there was one teacher that elevated him, one teacher that had positive thinking and positive attitude towards him. Like we said, a positive thought creates a positive reality. And he put in him faith. He believed in him. He gave the child the feeling that he trusts him or believes him to be successful. He has faith in him to be successful. And that lifted him up and elevated him to the level that he was on. In conclusion, today's class is about fighting the evil inclinations. He's going to come and try to attack us on 3 different levels: thought, speech, and action. The way to defeat him is to constantly be in a positive mindset, have a positive outlook in our thoughts, a positive outlook in our speech, and definitely in our actions. And that's what will create the positive environment where it opens up all the pipelines to the abundance we seek from heaven. 𝐸 𝐸𝐫. אז נסיים את השבוע הזה מתוך ברכה, שיהיה רצון שמהיום כל מעשינו יהיו רק לשם שמיים, ונזכה להצליח תמיד במלחמה התמידית של יצר הטוב ויצר הרע, של הנפש האלוקית והנפש הבהמית. ומתוך ההצלחה הזאת, במה תהיה תלויה הצלחה, שהמחשבות שלנו תמיד יהיו חיוביות, דיבורים חיוביים, מעשים חיוביים,
וליצור מציאות חיובית, מתוך זה נזכה לגאולה השלמה ברחמים רבים, ושבוע שמח, חודש אלול התחיל עכשיו, מתחזקים עם ישראל בתורה, בתפילה, בקדושה ויראת שמיים, ויהיו כל מעשינו לשם שמיים, אמן כן יהי רצון. כבוד הרב, השיעור של הזוגיות זה ביוטיוב? לא, 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 הוא סגור, נעול במבצר, כי אסור שרווק אפילו באונס יגיע אליו. זה נוכחות של בני זוג ביחד כאן. הבנתי. זה שווה מיליארד דולר. כן. אולי יותר מ100 בתים שעמדו על גט, הם כבר חיים באושר. אחרי 6 שיעורים הם כבר עפו לירח כמעט. הם פחות יסף, זה ממש מתנה, אבל זה רק כאן, כי זה נפתחים כל הקלפים על השולחן, בהרבה כבוד וסוגרים אותם, מסדרים את כל הפינות, גם למפרע, גם לעתיד. חזק. The Rabbi wanted to bless us that we should be successful in our... בכל אופן, אני רק מתנצל שאני צריך כבר לצאת, כי כבר מחכים כאן המון אנשים באולם, ואני צריך כבר להתחיל איתם עכשיו. בסדר, אז שבוע טוב. אהוביי וידידיי. The Rabbi wanted to do in conclusion to bless us in our war against the evil inclination, and that we should always be positive in our thought, speech, and action. He gave us a blessing to have a happy month, a month where we increase our learning and our service in Hashem, that everything should be for the sake of heaven. And we asked just briefly that this course that he's doing right now for the couples, if it's open to the public or if it's something that can be viewed online, but it's a private course. And he says that it already yielded a successful of almost 100 couples that were in a shaky, on a rocky road, but now are on the way to marital bliss. So he wanted to bless all of us, and he has to go now and meet with the people on a personal level. All right, all the best. Thank you so much. תודה רבה, שבוע טוב.